summarize what you read, the most important points of the review, what was the take-home message of the review, and what you think of the way it was written. Okay? Dạ, bây giờ thì là bắt đầu với giám mục. What you prepare? Dạ, mình sẽ có 5 tiết mục sẽ giống trên có thẳng hướng dẫn và mình từ trong cái bài đó mình đọc được cái thông điệp gì đọc được não. Okay. Now, especially for those who read the same review and for those who read the other reviews, you can ask questions. So if the person who's speaking, brings up something that is interesting for you, you can ask about it. You should ask about it. Dạ, những anh chị ở nhóm khác thì có thể đặt câu hỏi cho cái nhóm này. Okay. So let's start. Nhiều gì? Cái da cái này thấy quen. Thì cái mày là mày gì đấy hả? Good morning everybody. Today I present the paper named Land Species and Soil Type Cooperatively Set the Structure and Function of the microbiome community in the resource realm. I will present by the topic language. My slide English. Okay. Cái bài báo này nó đưa ra cái kết quả về những nghiên cứu ảnh hưởng của các loài cây, loài đất và cộng đồng vi sinh vật liên quan đến vùng hạ rễ. Các nhà nghiên cứu kết hợp nhiều cái kỹ thuật phụ thuộc vào nuôi cấy và không nuôi cấy để điều tra cấu trúc cộng đồng vi sinh vật ở những cái loài cây khác nhau. Tuy nhiên thì cả hai cách này đều có giới hạn và không phải tất cả các vi sinh vật đều có thể phát hiện được. Đối với phương pháp phụ thuộc vào nuôi cấy thì chỉ có khoảng là 0,1 cho đến 10% vi khuẩn ở hệ rễ có thể nuôi cấy được. Như vậy suy ra là cái phương pháp mà dựa vào nuôi cấy có thể là không chính xác cho việc điều tra cái cộng đồng vi sinh vật ở trong vùng đất ở gần ngay hệ rễ. Và những năm gần đây thì các nhà khoa học ứng dụng kỹ thuật là dựa vào axit nucleic để nghiên cứu những ảnh hưởng của loài cây lên cấu trúc và cả chức năng của cộng đồng vi sinh vật. Các kỹ thuật này bao gồm là PCR, DCTE có nghĩa là điện gel trên cái nồng độ biến tính của các chất hóa học. Có các chất hóa học có tác dụng là biến tính DNA. Các kỹ thuật này là tập trung vào cái gen là 16S A này. Bên cạnh đó thì còn có kỹ thuật là TASSP và phân tích plasmid thư viện London. Kết quả của những nghiên cứu bằng các kỹ thuật hiện đại này cho thấy các yếu tố nổi trội mà ảnh hưởng đến thành phần cộng đồng vi sinh vật là các yếu tố ảnh hưởng đến cộng đồng vi sinh vật gồm có loại đất, loại cây, vị trí của rễ. Bên cạnh đó thì các yếu tố khác như là địa chất và môi trường cũng có tác động đến các thành phần cộng đồng vi sinh vật.
vật ở hệ rễ cây mà là vật chủ của nấm reticulum. Các nghiên cứu tập trung vào 3 loại cây là dâu tây, khoai tây, hạt 3 loại cây là dâu tây, khoai tây và nho mà hạt có dầu. 3 loại cây này là vật chủ của loại nấm gây bệnh là Videnia. Cộng đồng vi sinh vật của 3 loại cây này được nghiên cứu bằng phương pháp điện di-gieo trên dãy nồng độ các chất biến tính. Kết quả của hình gieo trên dãy nồng độ các chất biến tính của hệ rễ ở nho và khoai tây thì cho thấy là tương đối tương đồng hơn so với dâu tây. Đối với tất cả các hệ rễ thì có một vài cái gen nó giống nhau, nhưng mà cũng có những cái gen đặc trưng cho từng cái loại cây khác nhau. Ví dụ như là dòng Nocadi là chỉ phát hiện trong kết quả của dâu tây. Kết quả của các nghiên cứu cũng cho thấy là loại cây có ảnh hưởng đến cái loại nấm mà ký sinh trên cái loại cây đó, như là nhưng mà khác với vi khuẩn thì tỷ lệ nấm có hoạt động đối kháng nấm bệnh Vidania thì tương đối giống nhau ở đất gần hệ rễ và đất ở tại hệ rễ. So với vi khuẩn thì cái cộng đồng vi khuẩn đất ở hệ rễ và vùng đất xung quanh hệ rễ thì nó khác nhau, nhưng mà đối với nấm thì nó có kết quả cho thấy là nó có tương đối là giống nhau. Một số nghiên cứu cho kết quả là không có sự khác biệt thống kê về vi khuẩn ở cây biến đổi gen và cây không biến đổi gen. Tuy nhiên thì một số nghiên cứu khác lại ngược lại. Ảnh hưởng của phương pháp và kỹ thuật đối với nghiên cứu. Ảnh hưởng của phương pháp và kỹ thuật đối với nghiên cứu tại đất ở vùng hệ rễ. Tuy có nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của loại đất, loại cây lên cộng đồng vi sinh vật đất gần hệ rễ, nhưng mà rất khó để so sánh được các kết quả này. Nguyên nhân là do là có thể cái loại đất và độ ảnh hưởng đến cái loại đất và cái độ ẩm nó ảnh hưởng đến cái lượng đất mà dính vào tại hệ rễ và chất tiết ra tại rễ ở từng giai đoạn khác nhau. Từng giai đoạn phát triển của cây thì nó là khác nhau. Vì vậy nên cái thời gian thu mẫu để phân tích là yếu tố quyết định cho sự thành công của nghiên cứu và sự khác biệt của các nghiên cứu. Thêm vào đó thì kỹ thuật sử dụng cũng ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu. Giống như là nếu mà các nhà khoa học ứng dụng nhiều cái kỹ thuật hiện tại thì cái kết quả nghiên cứu chắc chắn là nó sẽ chính xác hơn những cái kỹ thuật không tân tiến. Cơ chế tương tác giữa cộng đồng vi sinh vật ở hệ rễ đối với các loại cây đặc trưng. Rễ tiết ra chất và là yếu tố quyết định cho sự đặc trưng của cộng đồng vi sinh vật. Các chất tiết ra này là có axit hữu cơ là cơ chất cho quá trình biến dưỡng của vi sinh vật. Đối với cây ở môi trường nhà dinh dưỡng thì cũng tiết ra các chất thu hút sự phát triển của vi sinh vật vùng hệ rễ. Bên cạnh vi khuẩn, nấm cũng có mặt ở bề mặt rễ nơi mà các chất tiết ra. Tổng kết lại, bài báo này là nói về cái loại cây và loại đất là có những ảnh hưởng đáng kể lên cấu trúc và chức năng của quần thể vi sinh vật liên quan đến vùng hệ rễ. Trong những năm gần đây thì các nhà nghiên cứu những cái nghiên cứu về cộng đồng vi sinh vật được thực hiện bằng sử dụng những kỹ thuật dấu vân tay như là PCR, DCCE. Đối với nhưng mà quan trọng nhất là cái khâu cơ bản, cái bước cơ bản là PCR. Vì vậy mà sản phẩm PCR mà mình thu được thì nên là sử dụng từ primer mà đặc trưng cho từng loại vi khuẩn hơn là sử dụng cái loại primer mà nó sử dụng chung cho tất cả các vi khuẩn. Cảm ơn. You can comment on the presentation, so you can say, it's interactive learning. So you can ask the speaker questions about things you want to know more about, things you didn't understand, but you can also comment on the way she presented. So her presenting skills or the group that you get can increase.
if you personally are now going to research the rhizosphere, which methods would you choose to use? First, I will apply DCCE analysis. After that, if the result is not clear, I will carry out some another modern technique like TRFLP. We are now in the last, I would say, especially in the last 2 years, we are now in the middle of a revolution. I don't know if okay, so some of the lecturers have mentioned it, that we are now in the middle of a really amazing revolution in sequencing technology. So instead of using DDG and TRFLP, really in the last few years, most of the laboratories have gone to using next generation sequencing. So, and remember that we've talked about that? The multiple, the parallel sequencing, pyro sequencing. And this is amazing now because for a very small amount of money, one can do, for example, what we see now is that in the past, the nice thing about DGGE and TRFLP is that they give you a fingerprint. What is the fingerprint of this sample, of this rhizosphere, or this soil sample? But it's a very small fingerprint. It doesn't give you a lot of information. And now you can combine it with what we know about pyrosequencing. And pyrosequencing now will give you, from one sample, if you take one little small sample, it can give you 3,000 sequences for maybe $50. So we are still using DGGE and TRFLP. Those are important gigs. But it's always good to keep in mind also the very modern techniques, the very new techniques. Some you may remember we saw this slide of how to analyze, just to complement what you all said, how to analyze the communities. So we said this is out, this is out, this is out, this is out, and this is also quite out. So and what is left is that. Okay, so this most people doing this now. You can still do these TTG and TRFLPs, but they start really to be phased out. Thầy hỏi vậy là giờ nếu mà mình muốn nghiên cứu về cái cộng đồng vi sinh vật trong cái vùng rễ thì mình sẽ làm cái phương pháp nào? Thì chị trả lời là áp dụng cái phương pháp DCCA kết hợp với cái phương pháp TALP. Thì thầy trả lời là hai cái phương pháp đó thì ngày xưa người ta cũng đã có sử dụng, nhưng mà 2 năm trở lại đây thì có một cách mạng về các cái phương pháp giải trình tự ngày càng phát triển, nên là tới ngày hôm nay thì cách tốt nhất đó là mình sử dụng cái phương pháp tân tiến ngày hôm nay, đó là phương pháp mà thì sử dụng trên slide là cái meta sequencing, là một cái phương pháp mà giải trình tự, là không còn cái phương pháp trước. Là thầy nói là ngày xưa tại vì chưa có cái phương pháp mới nên người ta mới sử dụng cái phương pháp kia, nhưng cho tới ngày nay phương pháp kia cái ngày càng bị nó chỉ
pay attention to one thing about this review. This review was published in 2009, so 4 years ago. Okay? Chú ý cái năm mà cái bài này nó được ra là năm này để tính là cái đó là 4 năm trước là lúc đó là cái kỹ thuật hiện đại chưa á. What is a review based on? What is the material people use in order to write a review? The researcher use the technique related to PCR product. No. What is the material that people use in order to write the review? So here these two researchers, they wrote a review, right? So they have to have some material to write. So what did they use in order to write the review? Is it their own research? Is it all about their own research? No. So what did they use? Other research, right? So what is the material that they are using? Are they using pipettes in order to write this review? What are they using? Yeah, but no, what is their source? PubMed, okay? What meaning the research of other people? Their own and the research of other people. Cái này nói là cái dạng mà bài báo phê bình đó, là cái bài này như vậy là review paper, bài báo phê bình là nó không phải là cái bài nghiên cứu của hai cái tác giả này, mà hai tác giả này dựa trên những cái bài nghiên cứu của những cái nhà nghiên cứu khác. Nó có thể là người ta tìm trên PubMed hoặc cái gì đó đó và người ta phân tích nó. Okay, what did, she summarized the review, but they summarized many research papers. Okay. Dạ, chị Hồng ở đây là tóm tắt cái bài báo phê bình này, còn hai cái người tác giả này là người ta phê bình nhiều bài báo khác của những nhà nghiên cứu khác. Okay, now, this was published in 2009. When were the research they are talking about here were conducted? When were the research, all the papers? See the review, they write, and they say, for example, climate and season, grazers and animal, pesticides and treatment, soil type structure were investigated. Le Monceau et al. 1995, Cnsh 2001, Granger 2003, reviewed in Barbera. So they cite here another review in 2004. Okay? So they cite everything they write about, they say who did it. And who did it when? So, when were all the research here, when was it conducted? Before 2009, and sometimes much before 2009. Dạ, tại vì cái bài báo này nó được ra vào năm 2008, cho nên có nghĩa là những cái nghiên cứu mà được trích dẫn trong cái bài này là nó đã được thực hiện trước những cái năm trước năm 2008. So this is so what you have in the review, is it the very, very last research, or is it something that's quite actual? It's quite new, but it's not the very, very last research. It's, to give you a general appreciation. Những cái mà nghiên cứu mà trong cái loại bài báo này có thể là những cái bài báo rất là rộng về cái chủ đề đó, hoặc cũng có thể những cái bài báo nói về những cái kỹ thuật mới hơn, nhưng mà chỉ là khái quát về cái kỹ thuật. So, I use this point to just to mention that this is very important, because this gives you a lot of information in a short frame. Yeah. Thì cái dạng bài báo này rất là quan trọng, tại vì trong một cái khung nhỏ vậy nó sẽ cho mình rất là nhiều cái thông tin hữu ích về cái chủ đề này. But especially for what is technology, and technology is changing very, very fast. You should be careful when you read a review which is 4 years old about the technology they're talking about. The important point here is not necessarily the technology, but the results, what you mentioned in the first place. So what the soil type influences the rhizosphere, maybe the plant type influences more than the soil type. All these things
why results are so different, because people use rhizosphere, they define it like this, they define it like this. All this, the techniques in review, which is a few years old, you have to be careful that maybe they are not up to date. Tại vì thầy nói là mình khi mình đọc cái bài báo này mình phải chú ý tới cái kỹ thuật mà người ta sử dụng. Tại vì đây là cái bài đang cách đây 4 năm rồi, trong thời gian 4 năm trở lại thôi là có những kỹ thuật mới thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái kết quả. Ví dụ như trong cái kết quả mà cái bài này nó ra thì cái kết quả đây là vùng này khác vùng kia như thế nào, cái đó là do cái cách người ta cái kỹ thuật người ta sử dụng nên nó có kết quả như vậy. For the techniques, if you want to read a review, you have to read a review of this year. Nếu mà mình muốn đọc một cái bài báo để mà mình biết được kỹ thuật người ta làm thì mình nên đọc những cái bài mà nó trong cái năm này. Okay? Now, see, some people ask me, I will give you references of the course of my lectures, but the references will be some review papers. People have asked me for books, and I think about a book, a text. A text, how is the textbook written? When is it written? On what it is based? What does it reflect? The latest technologies, the latest advances, or things that were done, years before? How long does it take to write a textbook? So, just think the textbook does not reflect the latest things. The textbook is like a very, very big review. It reflects things which are settled, but not the newest things. Thầy nói là cái nguồn tham khảo mà thầy thấy để thầy xây dựng cái bài giảng hôm nay của thầy đó là thầy chủ yếu là lấy trong những cái bài báo review này. And when you're talking about fields which are changing very rapidly, like in biology today, in microbiology today, in textbooks that were written 2 years ago, you may find errors. Dạ, mà thầy không dựa trên những cái dạng là sách. Tại vì sách người ta viết một cuốn sách thì sẽ tốn rất là nhiều thời gian, cho nên lúc một sách được sang lên rồi, những thông tin đó đã cũ rồi. Và tới bây giờ những cái kỹ thuật mới phát triển thì có thể nhìn trong cuốn sách đó mà sẽ tìm thấy những cái lỗi trong đó. Now, when Anvin, she did a very concise, short, brief, exactly what she was asked for, what this book was asked for, a very concise and brief review of the summary of the review, and extracted the main points. So when you have to summarize, you don't look at everything, you don't put all the details, you have to extract the main points. And you extracted really the main points. But now if you have extracted the main points, like Zohar did, we could ask you questions. Why do you think, that would be my one question, why do you think, can you translate this like I said before? Dạ, thầy nói là khi mà mình làm cái trình thuyết, thầy nói thì học là mấy trình rất là ngắn gọn xúc tích. Mà nếu mà lúc mình làm thì mình đừng có tập trung vào chi tiết trong bài báo, mình đừng có tập trung đến tất cả các phần trong bài báo, mình chỉ có được cái ý chính trong bài báo thôi. Okay, I will say it in the same way that Zohar asked you. If today you were to research the rhizosphere, I'm not talking about the technology. You mentioned that people have different results. This group has one result, but the other group has another result, because they don't work exactly the same. What would you do? What would you choose? Well, let's put it this way. What are the main reasons that different groups of researchers do not get the same results? You mentioned it. Thầy hỏi chị Hồng là trong cái bài báo này thì nói cái kết quả của những nhóm khác nhau thì nó khác nhau, thì cái lý do chính mà dẫn tới cái sự khác nhau kết quả là gì? The main reason is that the different sample when the researcher collecting, and the different state of plant development.
Some people define the rhizosphere when they take the plant root and they shake the plant and the soil that goes down. Some people wash the root. Some people take the whole root with the end of rhizosphere. So some people take only parts of the root. Some people take the whole root. So these really greatly affect results. Dạ không, trả lời là cái kết quả hình như là do cái loại mẫu người ta lấy khác nhau, hoặc là cái giai đoạn của cái cây người ta lấy nó khác nhau. Và thầy giải thích thêm là có thể ảnh hưởng tới kết quả đó là có những cái nhân tố là do cái quá trình người ta lấy mẫu, là cái cách người ta định nghĩa cái vùng hình thể là gì. Có thể có người là người ta sẽ lấy nguyên cái rễ cây rồi người ta lắc trên, người ta lấy cái đất rớt ra, người ta lấy, có thể người cầm lấy cái rễ cây nó giống là nước, người ta lấy cái đất đó. Hoặc còn có người là người ta lấy cái rễ có một khúc ngắn, còn có người lấy nguyên cái rễ dài. Let's say that you are a researcher, you decide you're going to work for the next 5 years, you're going to work on the rhizosphere. And what would be an important decision to do so in this respect? When you prepare an experiment and you're performing an experiment, what will you have to do when you take the root system? I'm not saying that in terms of definitions, but I will give you the answer because the question is difficult to phrase. What is really important is that if you define a system, is that you stick to your definitions. So if you define the rhizosphere, you say, for me the rhizosphere is washing the roots and taking the soil. So you look at you say, in my group, the rhizosphere will be washing the soil, washing the root and taking the soil. And if we do something else, we have to know that the results, if we do it otherwise, may be different and we will understand why. But if we want to compare, let's say, this year and next year, or this plant with this plant, or this soil and this soil, we have to use the same